Let's know to write the story in simple sentences. The Lion and the Mouse. சிங்கமும் எலியும். Once upon a time, there lived a lion and a mouse in a forest. ஒரு காலத்தில் ஒரு காட்டில் ஒரு சிங்கமும் ஓர் எலியும் வாழ்ந்து வந்தன. One day, the lion was sleeping in front of its den. ஒரு நாள் சிங்கம் அதன் குகைக்கு முன்னால் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது. The mouse who lived near the cave began to climb on the lion and play. குகைக்கு அருகில் வாழ்ந்த எலி ஒன்று சிங்கத்தின் மீது ஏறி விளையாட ஆரம்பித்தது. Suddenly, the lion awoke with anger. திடீரென்று சிங்கம் கோபத்துடன் விழித்து எழுந்தது. The lion grabbed the mouse and tried to kill it. சிங்கம் எலியை பிடித்து அதை கொல்ல முயன்றது. The frightened mouse requested the lion to forgive it. பயந்து போன எலி தன்னை மன்னிக்கும்படி சிங்கத்தை கெஞ்சியது. The lion felt pity and left the mouse. சிங்கம் பரிதாபப்பட்டு எலியை மன்னித்து விட்டது. After some days, the lion was caught in a hunter's net. சில நாட்களுக்கு பிறகு சிங்கம் ஒரு வேட்டைக்காரனின் வலையில் சிக்கியது. The lion roared loudly for help. சிங்கம் உதவிக்காக சத்தமாக கர்ஜித்தது. At that time, the mouse came there. அந்த நேரத்தில் எலி அங்கு வந்தது. On seeing the condition of the lion, the mouse started to beat the net. சிங்கத்தின் நிலையை பார்த்ததும் எலி வலையை கடிக்க ஆரம்பித்தது. At last, the mouse set the lion free. கடைசியில் எலி சிங்கத்தை விடுவித்தது. After that, the lion and the mouse became good friends. அதன் பிறகு சிங்கமும் எலியும் நல்ல நண்பர்களாக மாறின. Moral: Do good and get good. நல்லது செய்யுங்கள், நல்லதை பெறுங்கள். Thanks for watching. If you liked the video, press like, share and subscribe for more videos.